Very good morning to all of you. I hope I am visible to you. Please let me Yes. know yes or no. Yes, sir. Okay. So I'm going to start with a new topic of half-wave rectifiers using op-amps, that is small signals. I request everyone to kindly draw this diagram because this is the diagram for positive small signal half-wave rectifier circuit. Once you draw the diagram, please let me know. Along with that diagram, please draw this waveform also. Once you draw the waveform and the diagram, please do let me know, students, so that I can proceed further. The title is Positive Small Signal Half Wave Rectifier Circuit. Third one. Okay. Just wait for one more minute so that the other students who have not completed up till now get completed. Sir, done. Okay. Please note down the first point for the principle of operation. As V in increases in positive direction, as V in increases in positive direction, V naught dash, V naught dash starts increasing in positive direction, starts increasing in positive direction till till diode D1 is forward biased, till diode D1 is forward biased. As and when, as and when D1 is forward biased, D1 is forward biased, D1 is forward biased, it closes a feedback loop, it closes a feedback loop and operational amplifier and op-amp operates as a voltage follower circuit. Op-amp operates as a voltage follower circuit. Third point, third point,
output voltage V naught, output voltage V naught follows the input voltage, follows the input voltage V in during positive half cycle, V in during positive half cycle. Next point, when V in, when V in starts increasing in negative direction, when V in starts increasing in negative direction, V naught dash, V naught dash increases in negative direction, increases in negative direction until until it is equal to, until it is equal to negative saturation voltage, until it is equal to negative saturation voltage. That is approximately equal to minus VCC. That is approximately equal to minus VCC. Hence, D1 is reverse biased and opens the, hence D1 is reverse biased and opens the feedback loop during the negative half cycle. Just wait a minute, students. So you have students written. What was the last point? D1 is reverse biased and opens the feedback loop. Have you written this point? Yes, sir. Yes, sir. Opens the feedback loop during negative half cycle of input signal. Of input signal, V naught is 0 volt. V naught is 0 volt. So I request students to kindly draw the negative small signal half wave rectifier 2 accordingly. Once you have drawn, please let me know. Sir, drawn. Done, sir.
Okay, beta. Thank you. Now I'm proceeding further. Uh, One more application of op-amp that we are proceeding for is known as waveform generator. Operational amplifiers can be used for generating various kinds of waveforms, broadly divided in three categories. One is square wave, one is triangular wave, and one is sawtooth wave. I am going to start with the square wave generator circuit. I am going to start with the square wave generator circuit. I request everyone to kindly draw the circuit diagram first. Do not write down the equations because you are not going to understand how it is coming from. So please wait for my response. Please draw the circuit diagram, then I will let you know what to draw the next. Please, all of you. I drawn. Okay, Vita. If you have drawn the diagram, all of you are requested to kindly draw this waveform also. If you have not drawn the diagram, do let me know. I will go upside. सर बाकी थोड़ा Okay. डन सर Okay, just wait a minute. Okay, students. So now I am sharing with you the waveform part. If you have drawn it, then just whatever labeling is left behind, please do the labels so that we can proceed further. Is the labeling done? Can I proceed? यस सर डन Okay, beta. So let us start with the square wave generator waveform. Please note down the first point. When op-amp is forced to operate in saturation region, when our op-amp is forced to operate in saturation region, then what happens?
in saturation region, then a square wave output is generated. So first of all, we should understand that in the circuit diagram that is given to us, the op amp is operating in saturation region. Saturation region. So when op amp is forced to operate in saturation region, square wave output is generated. Please note down the second point. Please note down the second point. Output is forced. Output is forced to swing between plus VCC and minus VCC. Plus VCC and minus VCC. Sir, can you repeat? Yes, output is forced to swing between plus VCC and minus VCC. Between plus VCC and minus VCC, resulting in square wave output. Resulting in square wave output. This circuit, next point, this circuit is also known as free running or astable multi-vibrator circuit or astable multi-vibrator circuit. Written? Yes, sir. Yes, Oh. sir. Fourth point, output of op amp will be positive. Output of op amp will be positive or negative depending upon VID, which is negative or positive respectively, Please note down the next point. Initially C acts as short circuit. I repeat, initially C acts as short circuit. The gain of op amp is very large. The gain of op amp is very large. Hence V1 drives the output of op amp. Hence V1 drives the output of op amp to its positive saturation voltage. Please proceed to the next point. With output voltage of op amp at plus Vset, Vset means V saturation. The C, that is the capacitor, starts charging towards plus V saturation. I repeat,
with output voltage of op amp at plus V saturation the capacitor C starts charging towards plus V saturation through resistor R. However, as soon as possible, V2 across C is slightly more positive. I repeat, V2 across C is slightly more positive than V1. Output is forced to switch to minus VCC. Output is forced to switch to minus VCC. बेटा संभळाय છે? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That is V1 across R1 becomes negative. V1 across R1 becomes negative. I request everyone to please note down equation number 1. I have labeled it. I hope all of you are able to see that equation. Please note down the next point. Does the net difference voltage VID, I hope you are able to see this VID. This is VID. Thus, the net difference voltage VID is equal to V1 minus V2. Is negative which holds the output of op amp in negative direction, in negative saturation. The op amp remains in negative saturation until capacitor is discharged.
until capacitor is discharged. And then charges to plus or charges to positive volt, and then charges to positive volt. Slightly higher than minus V1. Slightly higher than minus V1. Please note down the next point. The net VID becomes positive and hence drives the output of op-amp back to its positive saturation. Back to its positive saturation. Back to its positive saturation. Voltage with output at plus VCC. With output at plus VCC. V1 at input is please note down equation number 2 that is shown over there. Please note down equation number 2. Time period of waveform is shown in equation number 3. Time period of waveform is shown in equation number 3. Equation number 4 is representation of frequency. Equation number 4 is representation of frequency. Have you noted? Can I move further? Please let me know. So can you please repeat the equation for equation 2? Equation 2 તો બેટા હમણાં તમે લખી V1 at input પછી બરાબર ને. Equation number 3 is time period of the waveform. Equation number 3 is time period of the waveform. અને fourth equation જે છે આ frequency નું representation છે. Fourth equation જે છે that is representation of frequency. Okay? Okay, sir. Okay?
Yes or no? હા. Yes, sir. અને now આ જે ઇક્વેશન નંબર 4 છે, આ જે ઇક્વેશન નંબર 4 છે, આ ઇક્વેશનમાં સપોઝ આપણે R2 is equal to આટલું લખીએ 1.16 R1. I repeat, R2 ને લખીએ આપણે 1.16 R1. તો F નોટ ની વેલ્યુ આટલી થઈ જાય છે ઇક્વેશન નંબર 5 માં. ઓકે, ખ્યાલ આવે? Yes, sir. ઓકે, આ બધાએ નોટ કરી લીધું હોય તો હું આગળ ફોરવર્ડ થાઉં છું. I request everyone to kindly draw this triangular waveform generator circuit. વેવફોર્મ સોરી સર્કિટ ડાયાગ્રામ ડ્રો થઈ જાય તો પ્લીઝ મને કહેજો. થઈ ગયો ડાયાગ્રામ ડ્રો? Yes, sir. ઓકે, Done, sir. ઓકે, Done, sir. ઓકે બેટા. ચલો હવે છે ને આ વેવફોર્મ ડ્રો કરી લો પ્લીઝ. I request you to draw this waveform. Sir, drawn. Drawn? Yes, sir. Okay.
Please note down the first point. Please note down the first point. A triangular wave generator. A triangular wave generator can be formed by simply connecting an integrator to square wave generator. Can be formed by Connecting an integrator to square wave generator. આપણે હમણાં છે ને આપણે સ્ક્વેર વેવ જનરેટર શીખ્યા કે કેવી રીતે સ્ક્વેર વેવ જનરેટર ફોર્મ થાય છે, બરાબર? હવે સ્ક્વેર વેવ ની જે આઉટપુટ આવી છે આ આઉટપુટ ને આપણે ઇન્ટિગ્રેટર સાથે કમ્બાઈન કરી દઈએ તો એ ઇન્ટિગ્રેટ થઈને ટ્રાયંગ્યુલર વેવ બની જશે. Yes, sir. હા, તો આપણે આ જ વાત કરીએ છીએ કે જો હવે આપણે કોઈ પણ ઇનપુટ તો આપતા જ નથી, ઓટોમેટિકલી ઓપેમ્પ સ્ક્વેર વેવ જનરેટ કરે છે. તો આ જે સ્ક્વેર વેવ જનરેટ થઈ એ એઝ અ ઇનપુટ જશે ઇન્ટિગ્રેટર સર્કિટમાં. તો ઇન્ટિગ્રેટર સર્કિટ શું કરશે? આ સ્ક્વેર વેવ ને ઇન્ટિગ્રેટ કરશે અને આ ટ્રાયંગલ ફોર્મમાં કન્વર્ટ થઈ જશે. તો આ બની ગયો તમારો ટ્રાયંગ્યુલર વેવ જનરેટર. તો તમે જોશો તો મેં છે ને અહીંયા બે વસ્તુ લખી છે, A1 અને A2. યસ ઓર નો? Yes, sir. Yes, sir. A1 op-amp જે છે that is used for triangular wave and the A2 wave is used for integrator circuit. A1 is used for this and A2 is used for integrator circuit. Fine? Okay? Yes, sir. So આપણે જે પોઈન્ટ લખ્યો છે આ એવું છે કઈ कि a triangular wave generator can be formed by simply connecting an integrator to the square wave generator. Okay, so now please note down the second point. I request you to please note down the second point. Circuit has two op-amps. Circuit has two op-amps. Two capacitors and at least 5 resistors. Both frequencies are same. Both frequencies are same. Input of integrator A2. Next point. Input of integrator A2 is triangular wave. Output of A2 to be triangular requires one condition. I request everyone to note down the condition. 5. Sir, can you repeat? Yes. Output of A2 to be triangular requires one condition. Output of A2 to be triangular requires one condition. I request everyone to note down the condition. The condition is 5R3C2. I repeat, 5R3C2.
must be greater than T by 2. See, I have written in the chat box also. 5 R3C2. Remember, R3 and C2. 3 and 2 are in subscripts. So 5 resistor number 3 and capacitor number 2 must be greater than T by 2. Must be greater than T by 2. Please note down the next point. Please note down the next point. General rule suggests that R3C2 should be equal to T, capital T, should be equal to capital T. To obtain a stable triangular wave, the shunt capacitor C2 with R4 is equal to 10 R3 with R4 is equal to 10 R3 and an offset voltage corresponding network at A2 and an offset voltage corresponding network at A2. અચ્છા હવે મારી વાત સાંભળજો પ્લીઝ. હું છે ને હવે અમુક પોઈન્ટ્સ લખાવું છું. આ પોઈન્ટ્સ બીજા સર્કિટના છે અને એને હું સ્પેસિફાઈ કરું છું. આ જે બીજો સર્કિટ છે એ હું તમને મંગળવારના લેક્ચરમાં બતાવીશ. ઇઝ ઇટ ફાઇન? ઓકે સર. હા, સો એના પોઈન્ટ્સ અત્યારથી લખી લો એટલે તમને થોડુંક ઈઝી રહેશે. એના પોઈન્ટ્સ પ્લીઝ લખી લો એટલે તમને થોડુંક ઈઝી રહેશે. અત્યારે જે તમે સર્કિટ ડાયાગ્રામ જોઈ રહ્યા છો that is of triangular wave. The circuit diagram that you are seeing presently is a triangular wave generator. The circuit diagram that you would be drawing on Tuesday, it would be of triangular wave only. It would be of triangular wave only. Only, I mean to say, there would be variation in the circuit. So, how does it amplify? We can do one thing. Just wait a minute. I will be uploading that thing so that it becomes easier for you to understand the things. Can you hold for 2 minutes, please, all of you? યસ સર. Yes, sir.
sorry. Yes, very soon I would be giving you the mid-semester syllabus as well, so that it would be easier for you to understand. And we will discuss in our today's lecture also that how much portion we are going to get covered. Do not worry about it. જ્યાં સુધી પેલો અપલોડ થાય છે, let us show you certain things so that it becomes easier for you to understand. I hope most of you are having the syllabus presently with you. If you are not having, then please let me know. I would like to share it so that it becomes easier for all of you to understand. આપણે કોમન ડિસ્કશન કરી લઈએ એટલે તમને ઈઝી પડશે. જો આપણે તમારો એક્સટર્નલ એક્ઝામ થઈ ને ભાઈ બધા સાંભળો છો ને પ્લીઝ રેસ્પોન્ડ કરજો. ઓલ ઓફ યુ આર લિસનિંગ? Yes. Yes, sir. સો તમારી જે એક્સટર્નલ એક્ઝામ થઈ ને એનાથી પહેલા આપણે ટ્રાન્ઝિસ્ટર્સ, હાઇબ્રિડ પેરામીટર્સ, ઓસિલેટર્સ આ બધા ટોપિક્સ કવર કર્યા હતા. અને પ્રેઝન્ટલી આપણે છે ને ઓપેમ્પ નો ટોપિક કવર કર્યો છે. ઓપેમ્પ નું જે પાર્ટ છે થોડુંક સ્કોરિંગ હોય છે, કેમ કે પહેલામાં ડેરિવેશન્સ અને થિયોરિટિકલ પાર્ટ થોડુંક વધારે હતું એઝ પર માય નોલેજ. ફાઇન. સો વોટ આઈ વોઝ પ્લાનિંગ ઇઝ કે થોડુંક અત્યારે થોડુંક તમને ખેંચીએ તો કેવું તમારે એક્સટર્નલમાં તમે સ્કોર સારા કરી શકશો. દેટ ઇઝ વોટ આઈ વોઝ પ્લાનિંગ. સો અકોર્ડિંગલી વોટ આઈ વોઝ થિંકિંગ વોઝ દેટ યુનિટ 1 જે હતું ને આપણો એ તો આપણે એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ. તમારા જોડે છે ને સિલેબસ કે હું શેર કરું બેટા? So please share. ઓકે. Yes. So આ જે સર્કિટ તમે જોઈ રહ્યા છો ને, this circuit is also for triangular wave generator. I repeat, this circuit is also for triangular wave generator. But the difference over here that you can also see that it is little bit modified circuit because there are two Zener diodes available over here. I hope all of you are able to see the circuit. Please let me know if you are not able to see the circuit. So it is visible. Right, it is. યસ. સો આ જે સર્કિટ છે ને એમાં પણ બે એમ્પ્લીફાયર્સ ખરા, બરાબર, A1 અને A2. એમાં પીએન જંક્શન ડાયોડ નથી પણ એમાં ઝીનર ડાયોડ્સ છે. અને છે ને અહીંયા રેઝિસ્ટર્સ અને કેપેસિટર્સની અમુક વેલ્યુ નોટ કરેલી છે. તો એક કામ કરો, પહેલા સર્કિટ ડ્રો કરી લો પછી આપણે આગળ વાત કરીએ.
Once you have drawn the circuit, please let me know. हो गया सबका? Done, sir. ઓકે બેટા, શું અત્યારે આગળ કન્ટિન્યુ કરાવી દઉં કે આપણે સિલેબસ ડિસ્કસ કરી લઈએ? એઝ યુ વિશ, તો ના જ કહેશો. बस सिलेबस डिस्कस करना. દેખાય છે? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. There are total 7 chapters બેટા. ટોટલ 7 ચેપ્ટર છે. So અત્યારે where we are presently, we are going to complete waveform generators. You can see this line, waveform generators, and in it there are 3 topics: triangular, square and sawtooth. અને પછી આવશે schematic trigger અને ECL circuits. આ બે ટોપિક કવર કરીશું તો આપણા 4th યુનિટ પતી જશે. So planning would be 1 2 3 4. Planning would be 1 2 3 4. Very soon syllabus of the same would be uploaded on your MS Teams. Fine. કોઈને કોઈ પણ ડાઉટ હોય, કોઈ ક્વેરી હોય, કશું ડિસ્કસ કરવું હોય તો પ્લીઝ ડિસ્કસ કરી લો. કોઈ ડાઉટ નથી? હેલો, કોઈ ડાઉટ છે કોઈને? કોઈ કશું નહીં બોલે? ઓકે. હેલો સર. હા બેટા બોલો. સર પહેલા થઈ હતી એવી જ મિડ સેમ થશે ને આપણી ઓનલાઈન વાળી? આપણો જે સબ્જેક્ટ છે ને બેટા, આ સબ્જેક્ટ પ્રમાણે હવે અપલોડિંગ વધારે આવશે. હા, ઓકે, બરાબર છે. અપલોડિંગ થોડીક વધી જશે આ વખતે, કેમ કે તમારો સબ્જેક્ટ એવું છે ને એટલે. કોઈને કશું પણ પૂછવું હોય તો કેવું હોય તો પ્લીઝ ફ્રીલી કહી દો. Yes, sir. બોલો. बोलो. कुछ भी पूछना हो तो प्लीज बताइए. कुछ पूछना है? नहीं सर. नो सर. कुछ कोई डाउट नहीं है? कोई सिलेबस में कुछ नहीं तो ठीक है, फिर जाने देते हैं ऐसे भी. ओके, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 में
न्यूमेरिकल्स भी मैंने करवाए थे, आपने असाइनमेंट भी सबमिट कर रखा है। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, तो इस टाइप का ही सिलेबस रहेगा आप लोगों का, ठीक है? ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके। किसी को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। और हाँ, मैं आपको अभी बोल देता हूँ, आपका पेपर लेंदी रहेगा। एक काम हम लोग ये कर सकते हैं, यदि आप कहो तो, इफ यू एग्री, वी कैन कीप अप टिल लीनियर एनालॉग सिस्टम्स। We may remove the non-linear part presently. We may keep up till linear analog systems. If you agree. If you say no, चलेगा सर। मतलब पूरा रखेंगे जैसे आप लोग बोलो। ओके सर। चलेगा नहीं, सर। ओके। क्या करना है, कम करूं कि इतना का उतना ही रखूं? कम करते हैं सर। कम करना है तो ये जो पार्ट है ना बेटा, इसमें आपका अप्रोक्सीमेटली हमने फिर 3.5 चैप्टर जितना कवर कर लिया, और फिर बाकी के सेकंड मिड सेमेस्टर में आपका थोड़ा सिलेबस बढ़ जाएगा, चलेगा ना? नहीं सर, फिर इक्वल रखते। एक्चुअली टोटल 7 चैप्टर है, 8 नहीं है, तो 3.5 भी कर सकते हैं, 4 और 3 का भी रेशियो कर सकते हैं। 4 और 3 का रेशियो रखेंगे तो इसमें मेरे हिसाब से क्या होता है, मेंटली आप लोगों को ये होगा कि एक्सटर्नल के टाइम पे सर हमने 4 चैप्टर तो ऑलरेडी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर ही चुके हैं, सिर्फ 3 ही प्रिपेयर करने थे एक्सटर्नल में या सेकेंड मिड सेमेस्टर में। और यदि आप लोग करने से 3.5 रखी ज्यादा बेटर रहेगा तो 3.5 रखते हैं, क्योंकि जो नीचे वाला पार्ट है ना नॉन लीनियर एनालॉग सिस्टम का, जैसा आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, इस टॉपिक्स में सबके सब टॉपिक्स थियोरिटिकल यानी कि लेंदी टॉपिक्स है। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो, वेवफॉर्म ड्रॉ करो और उसके बारे में एक्सप्लेन करो, ये टॉपिक्स है। तो आई थिंक 3:4 रखते हैं सर फिर। 3:4 रखना नहीं, 3:4 नहीं रखेंगे सर, 4:3.5 रखेंगे या 4:3 रखेंगे। 3:4 में क्या होगा कि आपने ओपन पूरा निकाल दिया तो फिर बच्चे स्कोर नहीं कर पाओगे आप लोग, आपके बेनिफिट के लिए ही है, आप लोग थोड़ा सोचो, मुझे बता दीजिए ताकि उस हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। अनुभव, कुछ पूछना है या कुछ बताना है या कुछ सजेशन देना है बेटा? Sir, 4:3 is better kind for me. 4:3 is better, okay. Here सर ये 4:3 वाला चलेगा। चलो ठीक है, मैं आपको सिलेबस आज दोपहर तक मेल कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, ओके? यस सर। चॉइसेस और ओपिनियंस पूछ के कर देता हूँ, ओके बेटा? Okay. सर 4:3 सही रहेगा सर। देखते हैं। अच्छा, नंबर 1, नंबर 2, आप लोगों को एक लिस्ट भी मेल की जाएगी कि भाई आप लोगों को इंडिविजुअली ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा, दैट इज अ मिनी प्रोजेक्ट ऑफ एसीडी। उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको मल्टी सिम में वो सर्किट इंप्लीमेंट करना होगा, उसके स्क्रीनशॉट्स बनाने होंगे और वेवफॉर्म्स के भी स्क्रीनशॉट्स बना के हमको दिखाने होंगे, या फिर आप लोगों को वो सर्किट को PHP फाइल में बना करके उसको यूजर फ्रेंडली करना होगा ताकि यूजर उसमें सब कनेक्शंस करे और वो वेवफॉर्म जनरेट हो, द अदर वे अराउंड, ठीक है? तो इंडिविजुअली हर एक बंदे को एक टास्क दिया जाएगा, वो बंदा को उस टास्क को कंप्लीट करना होगा बाय द एंड ऑफ अप्रैल मंथ, दैट इज ऑन एन एवरेज 15 अप्रैल से पहले पहले आप लोगों को ये टास्क खत्म करना है। मैं आपको टास्क दे दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। मैंने 1C11 बैच को जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स अभी तक के कंप्लीट हुए उनकी लिस्ट जनरेट करके उनके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी। सेम लिस्ट आई एम गोइंग टू जनरेट फॉर 1A11 बैच, एंड I am generating this list because 1B11 and 1D11 have already completed the same list, but in a different mode. 1C11 ने हैंडरिटन बनाया है, 1A11 भी हैंडरिटन बना रहा है, 1B और 1D शायद से टाइप कर रहा है, ठीक है? तो मैं वो लिस्ट भी आपको जनरेट करके दे दूंगा। ओके बेटा, थैंक यू। इन केस ऑफ एनी डाउट्स प्लीज डू लेट मी नो। हैव अ नाइस डे, wishing you a very happy and prosperous Holi. Thank you sir, same to you. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. थैंक यू सर। have a safe Holi
be away from Corona. Yes, sir. Yes, sir. Bye. Enjoy. You may leave the meetings. Thank you.